named, and he names them in verse 16 and 17, who are teaching profane things, who are teaching idol babbling, things that are not good for healthy spiritual development and healthy spiritual growth and edification of the church and the believers, and it's causing people to become more ungodly, and it's spreading like a cancer, it's spreading like gangrene, it's spreading like the coronavirus, and it's killing people and affecting all sorts of people, and now we need to have some quarantine and social separation in the church. Na kwa ile 17 yake njoo iko inasema na neno lao litaenea kama kidonda katika hawa ni Himeneo na Fileto. So hawa watu ni watu ambao walikuwa ndani ya huduma, ndani ya ile injili, wako wanaharibisha, wako wanabomoa, na maneno yao inatembea na inaenda kuharibu watu, sawa vile corona virus au COVID-19 ambao iko inaharibu watu, sawa vile iko inaambukiana na kubomoa na kuharibu. Wale watu wa uongo, wale manabii wa uongo, wale wapasteri wa uongo wako katika makanisa, wanaharibisha watumishi wa Mungu na kuharibisha wajakazi wa Mungu na kuharibisha neno la Mungu, kama vile hii 17 yake iko. Wale watu wako pale. Training for godliness requires sanctification, because not only must we be set apart from sin, we need to also be set apart from those who teach things and live lives that are contrary to holiness and purity in the household of God. Na kuishi kimungu inabidi watu waishi maisha ya utakaso, na ile maisha ya utakaso inakuja katika kukua mwenye kufunzwa, na unapofunzwa unaelewa neno la Mungu, na unapolielewa hapo ndilo linaweza kukubadilisha, hilo ndilo linaweza kukusaidia, na unatumika kama vile unatumika ile tunaita Godliness, ile ndio tunaita umungu. Alafu umungu inaonekana ndani yako, na inapoonekana ndani yako, hiyo ndio itakushuhudu ya kwamba wewe ni mtu ambao umeokoka. Therefore, our purpose this morning is to call the hearers and the hearers to a life that is honorable by the process of sanctification. Na asubuhi ya leo neno letu ambalo la kujifunza, ambalo tuko tunafundisha juu ya umungu, au juu ya kukua mtu ambao unatumika katika roho wa Mungu, au una utulivu, Mungu amekaa ndani yako, kuna utulivu wa Mungu iko ndani yako. Ni hiyo ndio tuko tunazungumzia leo. Inabidi mtu awe mtakatifu, maana pasipo ile utakatifu hauwezi kufikia kukua na umungu ndani mwako. In verse 20 to 22, we find 3 aspects of effectual sanctification in the household of God. Na katika neno la Mungu ndani ya hii kitabu kia Timotheo wa pili sura 2 mstari wake ule wa 12 na 22 ndio nakutana neno la Mungu liko linatuonyesha vile tunapaswa kuwa. The first aspect that is effectual sanctification in the household of God is that you must notice the comparison and the contrast in verse 20. Kumstari wake ile wa 12 ndio inasema, lakini katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, lakini vya miti na vya udongo vile vile. The second aspect is that you must nurture the consecration and commonality. Kia pili ni biko pale kumstari wake ule wa 12, basi kama mtu anajisafisha na hawa atakuwa chombo cha kupata heshima. The third aspect is that you must negate the non-Christian corruption and normalize the Christian character. Kitu ya tatu ni kujikamata, ni kujikinga na kutokuhusiliana na wale watu ambao wako kinyume na neno la Mungu, wako kinyume na mapenzi ya Mungu. Let's look at this first aspect. Notice the comparison and contrast in verse 20. Na 12 ndio iko inasema hivi, lakini katika nyumba
katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, lakini vya miti na vya udongo vile vile. He says in verse 20, and I read, "But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor." Na vingine vina heshima na vingine havina heshima. Notice the comparisons. We have this great household. This great household. This is a metaphor for the church. 1 Timothy 3:15 says that we, the church, is the household of God, the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So the household analogy here is referring to the church. The church is a great household, and it is God's household, and is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Ndilo neno la Mungu. Isome Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 15. Lakini mchungaji anasema hivi, neno la Mungu au kanisa au nyumba ya Mungu ni kanisa ambalo lina misingi, ambalo misingi inasimama, ambao mna watakatifu, ambao mna wateule, na wale wateule wako katika ile msingi wa Kristo. And this church has a common foundation. It is built on the foundation of Jesus Christ. We find that in verse 19, "Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. It is built on Christ. It is made up of those that the Lord knows that are his, and it is those who name the name of Christ and who depart from iniquity." These are sanctified people. Ni hii neno ambalo liko ndani ya 16 yake, ambalo mchungaji anaweza kusema, inasema hivi, "Lakini msingi wa Mungu ulio imara unasimama ukiwa na muhuri huu, Bwana anaujua walio wake, na tena kila mtu anayetaja jina la Bwana aache uovu." Remember, Timothy is written to Timothy, who is the pastor at the church of Ephesus. So Ephesians is also a book written to the church at Ephesus. And this is repeated about the foundation being Christ in Ephesians chapter 2, verse 20 and 22. And it says this, "Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being joined together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit." The church is a sanctified place made up of sanctified people. Kanisa la Mungu ni mahali pa wale watakatifu wa Mungu, ni mahali pa wale ambao wamekwisha kutakasika, wale ambao wanataka kuishi hali ya utakaso. Ilo kanisa la Mungu ndilo lenye wao, ndilo wenyewe wanapaswa kuwa mahali hapo. The church is also built on the gospel, the good news, the message that brings salvation. There can be no sanctification if there has not first been justification. If you have not been made right with God by identifying with Jesus Christ, by mercy and grace that God supplies, if you have not been born again, you are not really a member of God's household, even though you may be a guest or a visitor. Kanisa la Mungu linajengwa katika Injili au katika neno la Mungu, na ile Injili inafika kwa watu, na wale watu inabidi wakuwe katika hali ya utakaso, na bila utakaso inabidi kwanza wakubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Wakisha maliza kubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, ndio wanapitia katika njia ya utakaso, na katika ile njia ya utakaso kuna ile nguvu ya kiroho, kuna umoja, na kuna ile utakaso ndio sasa inawatia nguvu na kukaa katika neema au katika neno la Mungu. So in a great house, in a great household, you have vessels, you have utensils, you have furniture, you have chairs, you have
They probably didn't have Tupperware. I'm sorry, but they had utensils that they used for various purposes. And the issue in this text is purposes, but all households have these vessels. Kwa hivi kanisa lina vyombo. Kanisa lina vyombo vina kila aina yote ya kutumika, au kila aina yote ambayo wanatumikisha. Yani vyombo vyote, au kanisa lina vyombo ambavyo wanavyogusa au ambavyo wanavyotumikisha ndani ya kanisa. Ndio maana kanisa. The issue of the text is not value. The issue of the text is use or purpose. Kitu kia maana ambao hii neno ambalo tuko kwa leo lenye tuko tunazungumzia si kwamba kutumiwa, lakini kitu ambacho tuko nacho kia zaidi ni kusema vile watu, nani mwenye atatumika na vile tutatumikishwa au vile tutatumika ile kazi ya mkanisa. He says that in a household, in a great household, in a large house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. There are vessels of gold and silver, and there are vessels of wood and clay, and they are found in the same household. Na hii kitu ambayo ina Biblia inasema ya kwamba wana vyombo, na vile vyombo ni vyombo vitakatifu, na vyote vinajikuta viko ndani ya kanisa. Vyote vinajikuta vinatumika, wote wanajikuta ile vyombo havitumike nje ya kanisa, lakini vyote vinatumika ndani ya kanisa au ndani ya hekalu la Mungu. See, in a household, you may have your fine china that you pull out for special guests, and then for your normal everyday folk, you got Tupperware and paper plates. Unajua ndani ya mahali petu au mahali munyumba zetu unakuwaka na mahali ambapo fasi ya wageni ambao wakifika kuna vitu fulani ambao utajitahidi juu wageni waweze kuwahudumia. And paper plates and china are all used to eat off of or to serve food off. They have a common use and purpose, but then we come to the contrast. Ni vitu ambavyo unatumia au ni vitu ambavyo watatumikisha wakati wale wageni watafika, lakini hiyo yote itaenda kufikia ni wakati ulipojiandaa au ulipoviandaa. He says in the latter part of verse 20, catch it now, some for honor and some for dishonor. The gold and silver can be used for honor, as well as the wood and clay can be used for honor, but the gold and silver can be used for dishonor, just like the wood and clay can be used for dishonor. Kwa makumi mbili yake ndio iko inasema, lakini katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, lakini vya miti na vya udongo. Vile vingine vina heshima na vingine havina heshima. Amen. See, this is why context is king. That's why the text has got to tell you what it means. Paul has just been emphasizing there's some rogue viruses that are running through the household. Na Paulo iko anazungumza ya kwamba ndani ya nyumba ya Mungu kuna watu au kuna mavirisi, kuna magonjwa ambazo ziko. It's very likely that Hymenaeus and Philetus, and if you read 1 Timothy chapter 6, Alexandria is a part of this group, who are leaders in the church, but they have gone rogue. They are causing cancer. They are causing gangrene by their false teaching, by their manipulating people, by their living lives that are contrary to the scripture, not living sanctified lives, not living honorable lives as they have been sanctified God to live. They are living dishonorable lives because they are teaching that which is false, living that which is false, and is spreading out among the membership. Uzuni ambayo tuko nayo ni wakati mapasa, kama vile ukisoma neno la Mungu ndani ya kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ya 3 na mstari wake ule wa 6, ndio Biblia, ndio mchungaji anasema ya kwamba
Uzuni ambao tuko nayo ni ile wakati watu wengine au mapasta wengine, waprofesa wengine, walimu wengine, wajakazi wengine wako ndani ya kanisa kwa kufanya yenye iko contraire na ya Mungu, kwa kufanya mapenzi yao, kwa kuharibisha watu, kuwagonjwesha mapresha, kuwagonjwesha hii magonjwa, kuambukia wengine na kuharibisha kazi au kuharibisha vyombo vingine ambavyo viko ndani ya kanisa. You see, brothers and sisters, you got all kinds of stuff living in the same house. But you may have to quarantine yourself from the people that are in the house because they're infected with diseases that you don't want to catch. Kwa hivyo unaona ndugu au dada, ndugu mpendwa, mama mpendwa ambao unatufuata, ukisha kutanana na ile nyumba ambayo muna zile hali, ukisha kutanana na ile kanisa yenye muko wale wa bandi, wa Kristo, watumishi wenye wa bandi na wa bandia au wa Kristo, wewe mwenyewe unapaswa kujilinda. Kama ni mnyumba, kama ni mkanisa, unapaswa kujitia quarantine, unapaswa kujitia fasi ya kujilinda ili usiambukiziwe na yale magonjwa. Maana usipofanya hivyo, magonjwa itakuambukia sawa vile coronavirus. Itakuambukia na inakumaliza. Wale watu watakuambukiza tabia mbaya au tabia chafu, na wanakuharibisha morale kwa kumtumikia Mungu kwa kweli na kwa haki. D.A. Carson has a great illustration in his book entitled Entrusted with the Gospel that is dealing with this book of 2 Timothy. And he talks about how in his house he has a barbecue grill. And on that barbecue grill, he has a bowl that he normally puts his barbecue sauce in, but he also has a brush that he uses to dip in the bowl with the barbecue sauce to spread the barbecue sauce on the meat that he has paid a high price for. But upstairs, he has a toilet. And he has a toilet bowl, and that toilet bowl has a brush too. And that brush is used to clean the toilet bowl. Now, he said he could, if he wanted to, take the same brush that he cleans the toilet bowl with to dip it in the bowl full of barbecue sauce, to spread the barbecue sauce on the meat, but that would be dishonorable. That's not what it's intended to be used for. So to use it that way would mean that you would be dishonoring the use of it. Whenever a Christian lives in a way that is not in line with sanctification in the Word of God, whenever they teach anything that is contrary to the Word of God, you have taken a toilet bowl brush to use in the barbecue sauce bowl to spread on your good, fine, salvation, sanctified other believers. Kwa hivi kuna neno liko, ukisoma hii historia ya mwenye alipoandika, kuna historia ambayo iko inazungumzia ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa na hii kitu ya kusukula fasi ambao ya choo, wakati anapokuwa iko katika ile hali, alafu anachukua, anaenda juu, anaenda kufanyisha kazi huko, kisha anarudia. So njoo mchungaji kwa anaonyesha kwamba kubrefe, njoo kwa anaonyesha kwamba mtu wa Mungu hawezi changanya vitu vibaya na vitu vizuri. Hawezi kuchanganya uongo na kweli. Kwa hivyo ukichanganya uongo na kweli, itakuwa umeharibisha neno, utakuwa umeharibisha kazi ya Mungu. Kwa hivyo unapokuwa katika ile hali, unapoona watu wenye wao katika hali, jitenge nao ili wasikuambukie na uwe mshindi katika neno la Mungu. But another thing you must understand, brothers and sisters, is that the virus can start out in the household, but you can put the virus out and they will call people who are weak and not mature and are spiritually weak to their house to infect them with the same false teaching, the same stinking thinking that they've been trying to infect people with inside the church at their house that is separated from the household of God. Because rotten is rotten, dishonorable is dishonorable. You can't clean it up unless you sanctify it. Kitu ambao unapaswa kuelewa ya kwamba hata hii kitu ya kuambukia inaweza kuanza manyumba zetu au inaweza kuanza mkanisa. Kwa mfano, na watu wanatoka nje wanaiambukizana na inakutanana na wale watu wasiokuwa na nguvu katika neno la Mungu, na wanapoambukizwa wanakuja ndani ya kanisa na kanisa lote linaambukiana. Lakini sasa kwa hivi inakubidi, kilikozaliwa kwa mwili ni mwili na kilikozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hivyo ukitaka kutembea na roho, ni mpaka uwe mnyenyekevu, ni mpaka uwe mtakatifu, ni mpaka ujitenge na dhambi ili uweze kutembea katika utakaso.
Brothers and sisters, it's possible to start out as a sanctified vessel and become a dishonorable vessel if you aren't constantly sanctifying, consecrating yourself, setting yourself apart daily, working out your own salvation in fear and trembling daily, so that God can work in you to produce on the outside of you what he's worked in you through justification, through sanctification. Na kwa hivi dada au ndugu mpendwa ambao wanatufuata, mtu anaweza kuwa uko chombo kidhaifu, uko chombo kisichofaa, lakini ukijitoa mbele za Mungu na kutubu na kuacha dhambi na kuacha kila aina yote ya ubaya, Mungu anaweza kuingia. Unaweza kuwa chombo cha kufaa, Mungu anaweza kuingia na anakubadilisha. Anaweza ingia katika mafikiri na katika moyo wako na anakubadilisha na anakutumia. Waliokuona chombo ambacho kisichofaa, Mungu anakufanya chombo cha kufaa, na unatumika na watu na unatumikia Mungu kwa kweli na kwa haki, na watu wanasema kweli huyu amebadilishwa. That's why verse 15, for the faithful pastor to be diligent, to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the truth, is so important because of the danger of verse 16 and 17. You need to shun profane and idle babbling, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like cancer, like gangrene, like the coronavirus, like COVID-19. Hymenaeus and Philetus are of this sort. You need to shut them up, shut it down, and shut them out. Don't let them to continue to infect other people with their disease. Na kwa hivi 10 yake ile ya 16, kwa ile 2:15 yake ndio iko inasema, dumu kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu kufanya kazi asiyoona na usioona haya, ukitafasiri vema neno la kweli. 16, lakini ujiepushe na maneno yasiyo na maana. Ndio iko inasema ukiwa mtu umekubaliwa, utakubaliwa na Mungu, na ujihakikishie ya kwamba unadumu katika neema, unadumu katika neno. Usikubali maneno, ujiepushe na maneno ya uongo, maneno ambayo unaweza kuambukizia watu kama vile coronavirus, COVID-19. Jiepushe na yale maneno, maana inaweza kubomoa kanisa na inakubomoa na inabomoa watu. Ile ndio maneno tuko tunakwambia unapaswa kujiepusha nayo kama umekwisha kuwa mtakatifu au kufuatana na neno ambalo tunajifunza. Look at verse 18. It says, not only have these false teachers and their false teaching strayed concerning the truth, they also, the latter part of verse C, they overthrow the faith of some. It just doesn't mess up the one who's teaching, it messes up the one who is listening to them and believing what they say. Na ndio huko nasikia ile neno la Mungu kwa 18 yake iko inasema hivi, watu waliokosa juu ya ile kweli, wakisema ya kwamba ufufuko umekwisha kupita, na wanapindua imani ya watu wengine. Ndio huko nasikia wale wa false prophet, wale watu ambao hawaelewe, wale ambao ni waongo, wamejiingiza mkanisa, wanabeba Biblia na kuitafsiria kitofauti, wamejiingiza kwa siri. Ni watu wanataka kupofusha watu, wakubebe huku na huku ili uweze kupotea. Njoo wale. Kwa hivyo ujitenge nao, maana ni watu wabaya sana. Amen. I don't know if I said all that, but it sounded good. Amen. Editorial note: if you have been paying attention to what's been going on in God's household over the last several years, all this debate and fighting and faction and idle babbling and profane babbling about civil rights movements and social justice and women pastors and gender equality infiltrating the church, no wonder there's a virus in the church. Kwa hivi ikiwa ulifuata neno la Mungu kwa siku ambazo zilizopita, ambazo tulikuwa tunazungumzia juu ya, uliona wale ambao wanafuata hii media, social media, kuna vitu vinajitokeza, kuna vituko, wamama mapasta
wa baba mapasta na vingine vyote ambavyo vinahusika hata na kujifanya kama vile wanaingia ndani ya ulimwengu wa giza, na wengine wanajiingiza ulimwengu. Kwa hivi hautaweza kuogopa juu ya coronavirus kama ulikuwa makini kwa mambo ambayo iko inapitika. Hawezi kuogopa hii magonjwa ambayo inajitokeza. And you hear all this stuff, and you hear all these debate, and you hear all this discussion, and you go on social media, and you watch TV, and you go to these conferences, and then somebody's got to stand. Is there not a clear word from the Lord anymore? Ulifuata maneno ya Mungu na ulifuatilia kuma radio au kuma social media. Hii haiko kitu kia kutisha au haiko kitu kia ajabu ambacho kenyewe kinaweza kutosha mlengo, maana ni kitu ambacho kiko pale na Mungu anakijua. This whole book has been telling Timothy, and it's telling all pastors, and it's telling even believers, you have been entrusted with a valuable message. You have been entrusted with a valuable word of the Lord. You've been entrusted with a valuable commission and mission to fulfill. And I think we have gotten too distracted by all this civilian stuff, and God has shut it all down and said, can I please have your attention? Neno la Mungu liko linasema, mumesikia na mumekubali, mumeyasikia hii yote, lakini hayo mambo yote ambayo umesikia na hayo yote ya dunia. Ndio maana kwa wale waamini ya kwamba Mungu akitaka anafunga vinya vyote, kelele yote na kila kitu kyote anaweka kufuli pale. Now, in the Bible and in biblical times, if you do your background and you do your history, notice normally gold and silver plates and tableware and silverware were used for honorable things. Na kwa kweli ukiangalia ukipima kuangalia huko mbele au huko nyuma kwa maisha ambayo tuliyoyapitia, hii vyote ambavyo ni maoro, mavitu ambavyo vya samani ambavyo watu walitumia kama vile mameza, kama maviti, kila kitu ambacho kilitengenezwa na hiyo vitu. Hii vitu vyote kila mtu alikuwa iko makini na vinaeleweka. This text is a contrast of the faithful with the false. Hizi habari ambazo tuko tunajifunza ziko zinakuja na kuturevele, ziko zinakuja na kutuonyesha kwamba tusiwe waaminifu au tuwe watu wa kuchukia. Tuchukie wale watu ambao ni mapastere wa uongo, ambao ni manabii wa uongo. Njoo muda ya kutaka wewe ujielewe au ukumbuke ya kwamba kumbe kuna kwaka watu ambao wanafanya kazi ya Mungu katika ujanja, wanatemea katika tamaa zao. Hii neno ambao tuko tunazungumza ndio iko contrary, iko kabisa haipatane na wale watu wabaya ambao hawajua kutumia neno la Mungu, wakilitumia katika tabia zao, wakilitafuta amo pesa, wakitafuta amo kujiinua, wakitafuta amo faida za mwili. Ujiepushe na wao. Normally, in biblical times, the things made of wood and clay were used for like garbage. We use our garbage cans today, or they were used for disposing of refuge and repulsive things like filthy waste or vomit or things like that. The gold and silver things were not used for that. The wood and clay things were used for that. We are to be honorable, and we're not to be used for repulsive things. Kitu kimoja ujue, matumaini yetu au kukua wakamilifu mbele za Mungu haiko ile mazahabu, vitu vya magold, vitu vya ajabu ambavyo tutakuwa navyo. Hivi havitatuweka katika utakaso wa Mungu, lakini ni katika utakaso. Ni utakaso tu ndio itatupatanisha na Mungu. Now, the good news this morning, the exciting thing this morning is that you can shout about and you get happy about. We all came into the house clay pots. We all came in with repulsive sin in our lives, but then God sanctified you. God cleaned you up. God washed you with the blood of the Lamb. God filled you with His Spirit, and now you are no longer to be used for repulsive things. You are to be used for honorable things. You are no longer to be a vessel of dishonor. You are to be a vessel of honor.
Na kwa hivi ukweli ambao iko, sisi wote tuliingia katika neema ya tuliingia ndani ya Injili, au tuliingia katika nyumba ya Mungu. Sisi wote tulikuwa hatufai, lakini tulipoingia tukamkubali, tukatengeneza maisha yetu, tukasafisha mioyo yetu, tukakataa mambo ya dunia, ndio Yesu Kristo akakuja akakaa ndani yetu, na alipokaa ndani yetu ndio akatutumia, na wakati iko anatutumia, na ndio hivyo naona sisi tunagangana na yeye. This leads us to the second aspect of effectual sanctification in the household of God. Nurture the consecration and commonality. Umoja au can you repeat again? Nurture the consecration and commonality. Uumbaji wa mtu au wa kila wa aina yote. He says in verse 21, therefore. Now, you all know the Bible rule, right? When you see the word therefore, you ask, what is therefore? That means based on everything we've just read, everything we just preached on up to this point, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, the form of filth, the form of filthiness, the form of dirtiness, the form of impurities, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. This one is not like that one. Amen. Neno linasema hivi kwa 2:1 ndani ya kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2:1, ndio iko inasema, basi kama mtu anajisafisha na Hawa, atakuwa chombo cha kupata heshima, ametakaswa na kufaa kwa kazi ya Bwana, ametengenezwa kwa kila kazi njema. The first thing, if you're going to be effectual in your sanctification in the household of God, is that you must nurture the consecration. Kitu cha kwanza, unapokuwa una uumbaji wa Mungu, unapokuwa umekubali utakaso, unajua kwamba sasa utakuwa tayari kwa ile majaribio yote ambayo utayapitia, utakuwa uko mwaminifu au utasimama imara. When we talk about sanctification, we talk about consecration, we're talking about setting ourselves apart from that which is not of God and setting ourselves to that which is of God. Tuko tunazungumzia kujitolea au kujitolea kwa nia moja au kulinganisha, au hatutajiinganisha na wale wa dunia, maana sisi tuko wa Mungu, hatutajiinganisha kama vile neno tuko tunazungumzia liko linasema. Brothers and sisters, you and I were born again. Every believer around this world that claims Jesus Christ and is claimed by Jesus Christ was born again to be a vessel of honor. Ndugu mpendwa, au wewe na mimi, sisi ambao tumekombolewa na Yesu Kristo, au Mkristo yote katika ulimwengu mwenye amekombolewa na Yesu Kristo, sisi ni vyombo vitakatifu, au sisi ni vyombo ambavyo vimechaguliwa. Listen, on the day that Jesus Christ claimed you and you responded and you were saved by grace through faith, not of your own, but the work of God, God made you a vessel of honor. He separated you from the previous sin, and your sin was nailed on Calvary's cross with Jesus Christ, who died for your sin. He washed you in the blood and he sanctified you positionally, but now you got to be sanctified daily, practically. Kwa hivi ndugu mpendwa, wewe ambaye Yesu alikufia msalabani ili akufanye chombo cha samani, ili akufanye chombo cha heshima. Walipompigilia msumari kwenye Golgotha, walipompigilia msumari kwenye msalaba, akatoa damu, na hiyo damu ikatusafisha, hiyo damu ikatuokoa. Kwa hivi wewe ni chombo cha samani. Kitu ambao unapaswa kufanya ni kutafuta utakaso leo na kesho, au siku zote katika maisha yetu ya Kikristo.
See, the problem in the modern day church in America especially is we got people who want to claim they're justified by God, not realize that when you were justified or you were saved or you were born again, that you were also sanctified, but you got to live that sanctification out practically day by day, week by week, month by month, year by year, hour by hour, minute by minute, second by second, and start all over again. Na kitu ambacho ni shida kubwa hapa Marekani kwa makanisa za leo, kutokujua kwamba tuko vyombo au tumetakaswa au tumetafuta utakaso. Lakini kitu ambao unapaswa kukuambia mie kama mtumishi wa Mungu ni kitu ambao unapaswa kuangalia na kujua kwamba wewe umenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe umekuwa mtakatifu. Kwa hivi mtakatifu uendelee na kutafuta utakaso kila mara na mahali popote utakuwa. You cannot be listening to profane things. You cannot be listening to things that blaspheme the very name of God. You cannot be listening to people teaching things about the role of women and the role of men and the role of youth and the role of this and the role of government and the role of the church that is contrary to the word of God and expect to be sanctified. Kwa hivi mpendwa, wewe ni kujitenga sasa na kusikiliza au kufuatilia, kuangalia vitu ambavyo havipatie Mungu utukufu, kama vile kufuatilia vitu au kusikia au kuangalia vitu sawa vile wanawake kuoana, wanaume na wanaume kuoana, vitu ambavyo vinaleta aibu mbele za Mungu, mafilme za pornography, mafilme zenye hazileta utukufu mbele za Mungu. Kwa hivi wewe kama vile mtu ambaye umetakasika ama mtu ambaye umeokoka, unapaswa kujitenga na hayo na kila mara uwe mtu wa kutafuta utakaso leo na kila mara. You cannot be listening, Colossians would say, to vain philosophy, man-made teaching about how the world came into existence, evolution, devolution, all that other stuff, and be sanctified. Na hauwezi kuwa ukisikiliza au ukifuatilia hii mambo ya uongo yasiyoleta utukufu mbele za Mungu, hii mambo ya shetani, mwanaume kupandia mwanaume, mwanamke kupandia mwenzake mwanamke, watoto kuharibika, kila kitu kinaharibika. Kwa hivi mtu mwenye amekuwa sanctified, mtu mwenye amekubaliwa na Mungu, mtu mwenye anatafuta utakaso, hawezi husika kwa hayo mambo yasiyoleta utukufu mbele za Mungu. And look at verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, who's supposed to be doing the cleansing? You and I are. But think about what you go and expose yourself to. Is that cleansing you or making you more filthy? Ndiyo neno liko linasema kwa 12 yake ndiyo iko inasema hivi: basi kama mtu anajisafisha na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Kwa hivi mtu ukijisafisha, ukijitenga na hayo yote ambayo iko inapata dunia, utakuwa chombo cha heshima. Listen to Philippians chapter 2. I'm sorry, Brother Elijah, I didn't put this in my notes. It just came to me this morning. The sermon is never done until you live in it. Verse 12 of Philippians chapter 2 says this: therefore, my beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, not when people are looking, not just when you at church, not just when the church is gathered, but also when the church is scattered, but now much more in my absence, work out your own salvation or sanctification with fear and trembling. For it is God who works in you to both to will and to do his good pleasure. Verse 14, do all these things without complaining and disputing, that you may become blameless. Oh, it's hard. Oh, it's so tough. Oh, I just get frustrated. Oh, stop complaining and stop murmuring. Philippians what? Philippians chapter 2 verse 12. 12 wa Filipi 2 yake 12 njoo iko inasema hivi: basi wapendwa wangu, kama vile mlivyo siku zote, si wakati nilipokuwa pamoja nanyi tu, lakini sasa zaidi sana wakati nisipokuwa, timizeni wokovu wenu wenye
kwa kuogopa na kutetemeka. 13, maana ni Mungu anayetenda kazi ndani yenu kutakaa na kutenda kwa kutizama kusudi lake njema. 14, fanyeni maneno yote pasipo manunguniko wala mashindano. Unaona nilipitia tu manini, unaona. No, fanyeni mambo yote pasipo manunguniko. Why do you do this? Why do you do this? Verse 15, that you may become what? Blameless and harmless children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. That's why you sanctify yourself. That's why you cleanse yourself. That's why you get away from the filth. That's why you get away from the dirt. That's why you stay away from the false teaching and the vain philosophies and the profane stuff, so that you may be blameless and harmless in a wicked and perverse world. Kwa nini tufanye hayo? Kwa nini tujitenge na dhambi? Kwa nini tujitenge na watu wa dunia? Kwa nini tujitenge na makosa? Kwa nini tutengeneze maisha yetu? Kwa nini tusifuatane na hizi mafilme zenye hazina utukufu mbele za Mungu? Kwa nini tujitenge na wale wanabii wa uongo na mapasa wa uongo? Ndio Biblia iko inasema kwa 15 yake, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na laumu wala udanganyifu. Yani tuwe watu ambao wanajulikana na Mungu kwa kweli. Hiyo ndio itatuma tunajitenga na wale wapasere wabaya, wale manabii wabaya, wale zile mafilme zenye hazileta utukufu mbele za Mungu, watu ambao hawaheshimu Mungu. Ili tuwe watakatifu na ili tukubaliwe na Mungu, ndio maana tutajitenga na wale. Listen to me, dear brother. I found a lot of correlations between this coronavirus thing and the church. I got more illustrations than I have time to share with you. But we in the church are complaining just like people who don't know Jesus. Tumejikuta, acha nikwambie ndugu mpendwa, kwa hii mambo ya coronavirus nimeongea na watu kanisani, nimekutana watu wako mahali mbalimbali, lakini kanisa kuna watu ambao wako wanajikamata sawa vile wapagani. This is a time of sanctification. This is a time to cleanse ourselves from the filth and the muck and the mire and being entangled in the affairs of civilian life, so that we can do and be what God has called us to be in a wicked and perverse generation. It is not the time for mumbling. It is not the time of complaining, because your schedule and your world has been rocked and turned upside down. Hii sio muda, hii haiko muda ya kucomplain, ya kuleta malalamiko, haiko muda ya kusema makazi jumara hapa na penye banafanyaka makazi, bote bako nyumbani, hakuna mwenyewe anajipiga kifua. Hii haiko muda ya kuleta mapigano au ya kuleta makazi, ya kuleta madistraction. Haiko njo muda. Hii ni muda ya matengenezo. Hii ni muda ya kujiweka wakfu mbele za Mungu, muda ya kumedite neno la Mungu, muda ya kutafakari, eske niko mtakatifu au siko mtakatifu. Hii njo muda. Ephesians 2:10 says, for we purposes, even a common wood bucket, fork, knife, spoon, etc. becomes useful when purged and made holy, sanctified. The phrase cleanse himself in the Greek means to thoroughly clean out, to completely purge something of all its filth or whatever. Waefeso sura 2 10 yake njo iko nasema hivi, maana sisi ni kazi yake tulioumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema Mungu aliyotengeneza mbele ili tutembee ndani yake.
You see, brothers and sisters, when you listen to false teachers, when you follow the teaching of that which is false or profane or ungodly, you become as filthy as the person who communicated it. Usikiliza mpendwa, hii ndio unapaswa kujua. Unaposikiliza wale waandishi, wale walimu wabaya, unaposikiliza wale wanabii wa uongo, unapofuata hali za dunia, zitakutosha kwenye lengo na unakosa mwelekeo. You see, in biblical times, I read a lot of stuff, come across that y'all would never read. And so these illustrations of what the text really is saying. In biblical times, in these times, that people didn't have in-home toiletry like we do. They had to go in a bucket or a pan or a pail. But one of the problems is when the pail got full and they didn't always have a place they could go outside and dump it, they would just dump it outside the window into the streets. But what happened, people are walking on the streets, y'all ain't praying with me, and sometimes what was filthy in the bucket got on the person who was walking underneath the window when they were dumping it out, and the person now took on the filth that was in the bucket on their own selves and had to go somewhere and get purged to get clean. When you listen to false teachers and they dump their filth on you, you now become filthy with what was in the bucket of their teaching, and now you need to go somewhere and get purged and clean. Na ni hiyo wakati unaposikiliza zaidi kwa anazungumza wakati kwa hizi masiku, wakati uko mnyumba, ni vitu vingine ambavyo watu wanatumia ambavyo ni vinakuwa kama vile sad, havilete maana ya mzuri kwa wale wa Kristo. Ndio iko anasema wakati unapokuvitumia ni iko kama vile uko unasikiliza au habari wa uongo, wa pasero wa uongo na manabii wa uongo na watu wa uongo ambao hawajua wako mkiangapi, wanatoka wapi na wanaenda wapi. Na hao mkiganda ndio wanasemaka kuuzabuza, wanatubuzabuza, wanatupoteza na mpaka tunakosa mwelekeo. In 1 Corinthians chapter 2, it talks about that we as believers are to have the aroma, the fragrance of Christ, not the aroma of filth and Satan and sin and this world system. Na kwa Waroma kwa neno la Mungu liko linasema ya kwamba ndani ya kitabu cha Wakorinto ndio iko inasema ya kwamba kwa watu wa Mungu ni watu ambao wanatembea katika haki, ambao wanaogopa Mungu, ambao wanatembea katika woga wa Mungu, si kama wale watu ambao wanatembea katika dunia na hawana woga ya Mungu. Now, the aroma of Christ and the fragrance of Christ, stick with me, I'm going somewhere, is not the same as the aroma and filth of this world. So all I need to do is be able to sniff you and I can tell what you... Kwa hivi haiko kama vile watu tunaweza kusema utafanya kile ambacho nitasema, lakini utafanya kile ambacho Mungu anakuelekezea kufanya. See, we just so, there's something wrong with us in the church today. Kuna vitu ambavyo haviendeki kwa makanisa kwa siku za leo. A woman, ain't some men, but a woman normally can tell, and she can sniff a woman's perfume and tell you what the brand is of it, what year it was made in, what factory it came out of, what country it was shipped over on. But in the church, we smell people and we can't tell whether they saved or unsaved. Wamama kwa hizi siku makanisa ni hatari. Unakutana wana vyao wanatembelea ako na unajikutana sasa kanisa limeanguka au kanisa linaharibika. And people have no idea who they're supposed to separate themselves from, who they're supposed to be quarantining themselves from, because we make everybody in the house saved just because they in the house. Na watu hawafahamu wako mkiangapi, au hawafahamu wale wamama wanatafuta watu kanisani, au wale wababa ambao wanatafuta wamama kanisani, na watu hawawajue. Na wakati wanapokuwa hawawajue, ndio nakutana tutaambukiziwa. Lakini tukiwajua, tutakuwa na muda ya kujikinga, kukamata ukingo kutoka na wao au kujisepare na wao ili tusiambukiziwe.
And what Paul is saying to us today, and what the Word of God is saying to us today, is the same thing that the Bible has said to the church of Corinth in 1 Corinthians 5:6. Your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? We are glorifying sin. We are exalting sin. We are worshiping sin. We are making sin normal in the church. It's not good. Don't you know a little leaven leavens the whole lump and contaminates the whole thing? Na ndio Paulo alikuwa anazungumzia, alikuwa anaambia watu alikuwa anaambia Wakorinto ya kwamba Wakorinto wa kwanza 11 njoo alikuwa anawaambia, alafu hii maneno yote mnapoyafanya, mnapofanya dhambi, mnapokulia ulafi, mnapofanya kila kitu ambacho siko mpendeza Mungu, mnafikiri inaleta utukufu wa Mungu, hiyo ni machukizo mbele za Mungu. First Titus 1:16 says, they profess to know God, but in their works they deny him, being abominable, disobedient, and disqualified from every good work. Tito moja mstari wake ule wa 16 njoo iko inazungumza hivi, na wanakiri ya kwamba wanajua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkataa, ni wenye machukizo, wenye kuwasi, na kwa kila tendo njema hawafai. My God. So we need to nurture the consecration, but we also need to nurture the commonality. Tunapaswa kuelewa ukweli ya shida ambazo tunaweza kupitia ndani, na lazima tuelewe ukweli ya haki ambao tunapaswa kutembea ndani. If you cleanse yourself, if you are thoroughly purging yourself, if you are cleansing yourself daily and regularly, the text says in verse 21, he will be a vessel of honor, or she will be a vessel of honor, sanctified and what? Useful for the master, prepared for every good work. Here are several things that he says we ought to have in common if we are being sanctified. Ndio 21 yake ndio iko inasema pale tu kwenye tulikuwa. Basi kama mtu anajisafisha na Hawa, atakuwa chombo cha kupata heshima. In order for any waste bucket that was filthy to be used in the house and to be used for a noble purpose, it must vigorously be scoured, cleansed, and purged of all the identity with its former filth. Atapata heshima na ametakaswa na kufaa kwa kazi ya Bwana, ametengenezwa kwa kila kazi njema ya Bwana. So there is to be the commonality of being sanctified. Every believer has been sanctified, but every believer should be continually being sanctified practically from everyday filth. Kwa neno liko linatuonyesha ya kwamba kila Mkristo, kila mtu ambaye ameamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, amekwisha kutakaswa, amekwisha kufanya chombo safi, lakini haishie pale. Ndio inasema ya kwamba kila mtu anapaswa kuwa na utakaso kila siku. There's a commonality of usefulness. Kuna kitu ambao wanasema kukua katika kutumia hali ya uovu. Usefulness simply means able to do the master's bidding. You can't do the master's bidding if you're a dishonorable vessel. You can only do the master's bidding, do what you were designed to do, what you were created to do, made by the master to do, if you're an honorable vessel, and you can't be an honorable vessel if you are not being sanctified. Na ukiwa hauko chombo ambacho kitakatifu, ndio unaweza kufanya yale mambo ambayo anayoyazungumzia, mambo mabaya. Lakini ukijua kwamba uko chombo kitakatifu, umechukombolewa na Mungu, umesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo, utajitenga na ubaya.
Listen to Acts 9:15 in reference to Paul. But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles, kings, and children of Israel. He is an honorable vessel because he's going to fulfill the use that I called him for, that I created him for, that I elected him for, that I chose him for, that I sanctified him for." Ile Matendo ya Mitume sura yake ile ya kenda mstari wake ule wa 15 ndio iko inasema hivi. Paulo iko anazungumza na watu wa na Matendo ya Mitume. Lakini Bwana akamwambia, "Kwenda zako, kwa maana mtu huyo ni chombo kichagulifu, chagulifu kwangu, achukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli." Listen also to 2 Corinthians 4:7, because not only what's true of Paul, that's true of all believers, but we have this treasure in earthen vessels, meaning our physical human body, that the excellence of the power may be of God and not of us. We're a testimony, amen, of God's power. Kwa ine yake 7 yake ya Timotheo wa pili saba yake ndio iko inasema nimepiga vita vizuri, mimiwa na wakati wangu wa kuondoka umefika. He also says there's a commonality of good works. The good work in the context of carrying the gospel into the world, making disciples, works of repentance, which is corresponding fruit, sanctification, and the fruit of the Spirit are all the good works that we are to be manifesting as sanctified, honorable vessels. Na hiyo ndio inaonyesha kwamba kwa ile mstari wake wa 8 ndio inaonyesha kwamba alipomaliza piga vita akakuwa chombo safi. Alipokuwa chombo safi na hayo akapiga vita, na alipopiga vita akaifikisha mwisho. This leads us to the third point: negate the non-Christian corruption and normalize the Christian character. Doesn't that make logical sense? Tunataka kuzungumzia ya 5 yake, tunataka kuzungumzia namna wasioamini au wasiokuwa Wakristo wanajikamata au hali yao. He says in verse 22, "Flee also useful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart." He says there's 2 actions that we must perform or that we must do. It means we must flee and we must pursue. 12 yake ndio iko inasema lakini kimbia tamaa za ujana, ukafuate haki na imani na mapendo na salama, pamoja nao wanaoita Bwana kwa moyo safi. Flee non-Christian corruption, pursue Christian character. Kimbia wale wasio muamini Kristo na utembee pamoja na wale wana moyo safi ya kumtumikia Mungu. Believers must understand and be reminded that it is not enough to run away from sin, false teachers, and ungodliness, but we must pursue holiness, sound teaching, and godliness. This can be hindered even by becoming entangled in the civilian affairs of life. We must not only remove the filthy clothing, we must put on clean, holy clothing. Ndio iko anasema kimbia tamaa za ujana, kimbia tamaa za dunia, ili uweze kuvaa mwili wa Kristo, na ule mwili wa Kristo ndiwe itakufanya kuwa mtakatifu, itakufanya kuwa chombo ambacho ni cha thamani, chombo ambacho ni cha heshima. Very quickly, our time is gone. Very quickly, he says, negate the non-Christian corruption. He tells Timothy and he tells us, flee also useful lust. Now, he is not talking about sexual immorality. Iko anazungumza juu ya Timotheo na iko anazungumza na sisi, lakini sikiliza, hapa haiko anazungumza juu ya mambo ya uasherati. Now, sexual immorality we should flee, but that's not the meaning of that section of the text. Ile kitendo ya usharati tunapaswa kuikimbia, lakini hayakuwa njoo yenyewe anamaanisha ndani ya text yetu.
What he's saying is flee those characteristics or those corrupting behaviors that are normally tied to those who are young and immature or youthful. Ndio anawaambia hivi, lakini kimbia tamaa za ujana ukafuate haki na imani. Things like sexual immorality, of course, pride, desire for wealth, desire for power, jealousy, self-assertiveness. I did it my way. I'm going to do it my way. And argumentative spirits. Hiyo ndiyo iko sawa vile ukimbie tamaa za ujana. Proud maana yake kujivuna au kujipiga kifua, na desire for wealth. Yani ukimbie hii vitu vyote, njoo iko inaonyesha kwamba uasherati, kujivuna, kujiona, kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Hizo ndizo hali Paulo alimwambia Timotheo ya kwamba kimbia. That's what you negate. That's what you flee. That's what you abstain for. But what you normalize is Christian character. Pursue righteousness. Pursue faith. Pursue love. Pursue peace. Kimbia ili uweze kukimbilia katika hali ya umoja, hali ya upendo ambayo itakufanya kuwa chombo kitakatifu, ambayo itakufikisha kwa kilengo cha Roho Mtakatifu. And I like how he wraps up verse 22, and I wrap up with those. This is for everybody. Everybody who call on the Lord out of a pure heart. Everybody who calls on the Lord, who claims the name of the Lord, who claims to be elected by God for salvation are to have this same fleeing and pursuing mentality, the same negating and normalizing mentality. If you find people that do not have that mentality, check them out. That's right. Anasema hivi, ukimbie watu kama wale, watu wenye uongo, watu wenye kujivuna, watu wenye watu wenye kutegemea akili zao, watu wenye walozi na wachawi. Hawa watu wakimbie na upatane na wale watu ambao wana imani, ambao wamesimama katika imani. Na unapokuta watu ambao hawana imani, uwe makini na watu kama wale. We are to pursue this identification, and the pursuit of those qualities of Christian character or sanctified character is not to be done alone by a select group in the household, but by all who call on the name of the Lord. The source is a pure, transformed, cleansed inner man. This closing section of the scripture is clearly a call to separate ourselves from all who claim or anything that claims to be of God. We are to separate ourselves from all filthy behavior so that we may be vessels of honor and not vessels of dishonor in the household of God. Tujitenge na wale watu ambao wasiomtii Mungu, wasiomwogopa Mungu. Tujitenge nao, tukimbie usharati, tukimbie kiburi, tukimbie kujivuna, tukimbie ulozi, tukimbie uongo, tukimbie kila aina yote ya ubaya, ili tujiunge pamoja na wale wanamtegemea Mungu, wale wanamuita Mungu kwa kweli na kwa haki, na hapo ndipo Mungu atatufanya chombo kitakatifu. Brothers and sisters, to do this, to accomplish this, by the power of God that's working in us in the person of the Holy Spirit, it's going to require that you be faithful. It's going to require endurance. It's going to require self-discipline. It's going to require hard work. It's going to require separating yourself from that which is not of God. It's work. It's work. It's work. But God gives you the power and the ability to pull it off. Sikiliza mpendwa, ambayo uko natufuata kwa online, nao ambayo uko pamoja katika hii nchi ndani ya Kansas. Kwa hivi ukimbie na wale watu, jitenge na wale watu, ita sasa jina la Bwana, tumika kazi ya Mungu. Ni kazi kubwa ambao utafanya, na katika ile kazi au kupitia ile kazi kuna yeye ambaye atakutia nguvu, ni Yesu Kristo, ili uwe mshindi katika hali ya dunia hii. The work of your salvation, my salvation, related to justification was done by God and God alone. But the work of sanctification in the practical daily issues of life is a work between God and his chosen
vessels. Kwa hivi neno la kukombolewa, neno la kukuokoa, hiyo ni neno tu ambalo tunaliachia Mungu na watu wake, au Mungu na watu yake. Lakini neno ya utakaso ni neno ambalo liko kwako na kwangu, kwa mtu binafsi pamoja na Mungu peke yake. Father, forgive us. Samehe Baba. All I can say is forgive us for not taking this more seriously than we have in the church. We even know, if we continue to read 2 Timothy when we get to chapter 3, that the church of Ephesus didn't take it seriously, because we see all of the sin